Hi, hello everyone. Welcome back. So today we have the third session of HSA English. അപ്പോൾ HSA ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. If you're watching my channel for the first time, consider subscribing and you will get continuous classes on HSA. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ shall we start now? In order to identify the meter of a poem, first we have to understand what is stress. For example, if you take the word imagination, right? And is pronounced with stresses on the second and the fourth syllable. For example, you can see here, no? See, look at these capitalized words. See, the first one, when we pronounce imagination. So stress, I mean, when you consider stress, you might also remember what you learned syllable. Okay, syllable means actually, for simply if you say a single puff of air. For example, when we say examination, examination. So a single puff of air can be called a syllable. That makes a syllable. So when we consider the word imagination, E is one syllable, nation, right? 5 syllables are there. This is stress pattern. So we need to always consider this stress pattern when we prepare the meter. Okay, stress and also syllable. These two things. Again, then we have to identify what is iambic meter. Iambic meter. See, and I told you Shakespearean sonnets are written in iambic pentameter, right? So now let's identify what is iambic meter. See, iambic meter refers to the pattern of alternating unstressed and stressed syllables. That means in iambic, usually the unstressed comes first and then it is followed by the stressed one. Okay, in syllable. And for example, so you know that it makes it together makes a single foot. A foot means one stressed then one unstressed. For example, in the word alone, is an unstressed one. Long is actually the stressed one. So we can see that there are two syllables in that, and the first one is unstressed and the second one should be stressed. സാധാരണ ഡിക്ഷണറിയിലെ മിക്കവാറും വാക്കുകൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എബ്രസ്റ്റ്, ഓക്കെ, ABREST. അപ്പോൾ എബ്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, ബ മുതൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, എബ്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് പ്ലസ് സ്ട്രെസ്ഡ്, ഇതാണ് ഒരു അയാംബിക് ഫുഡ് എന്നറിയാം. നമുക്കറിയാം അയാംബിക് പെന്റാമീറ്ററിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സം ഓഫ് ദി ബേസിക് പോയറ്റിക് ഫീറ്റ്. ഇനി പോയറ്റിക് ഫീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്ത്? There are 4 basic feet used in poetry. One is here, foot is used here. I already discussed. The pattern is one unstressed syllable is followed by a stressed syllable. അതായത് ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളിന് തൊട്ട് തുടർന്ന് ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ വരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലോങ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ എന്നുള്ളത് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, അതിനുശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് സിലബിൾ ആണ് സ്ട്രെസ് വരിക. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ വേർഡിലും സെക്കൻഡ് സിലബിൾ സ്ട്രെസ് വരുന്ന വേർഡുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അയാംബിക് മീറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ട്രോക്കി. ഓക്കെ, മറ്റൊരു മീറ്ററാണ് ട്രോക്കി. ട്രോക്കിയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം. ഇത് അതായത് അയാംബിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ട്രോക്കി. എങ്ങനെ? സ്ട്രെസ്ഡ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ അൺസ്ട്രെസ്ഡ്. ഓക്കെ, അയാംബിൽ ആദ്യം അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, പിന്നീട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. ട്രോക്കിയിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് എക്സാമ്പിൾ, ഓൺലി. ഓക്കെ, എന്നുള്ളത് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്, ലി our voice come down. So another examples also you can see. An apest is another meter. So 2 unstressed syllables followed by a stressed one. In a dream, example, dactyl. So here it's the opposite. That is, it is a one stressed syllable followed by 2 unstressed syllables. There are some additional poetic feet also that you can see. There are some examples. You can see Pyrrhic, 2 stressed syllables. Sponti,
Spirit, 2 unstressed syllables, spondy, 2 stressed syllables, and tripark, 3 unstressed syllables, and molossus, 3 stressed syllables. Okay, so anyway, that also will be useful for our preparation. Now, there are some more poetic feet. Don't think that these are the only things in English. There are many, so we will get that. Okay. Again, now let's particularly come to what is iambic pentameter. Okay, iambic we have already seen. Iambic means one unstressed syllable is followed by a stressed syllable. Okay, then what is penta? Okay, penta means 5. Okay, penta means 5. That means now it's clear. So there should be 5 foot. 5 foot. 5 foot means in a foot contains, or in a feet contains one stress. That means a group actually. Right. In that group, one unstressed plus one stressed. That means total 10 syllables. Okay, 5 into 2, 10 syllables should be there. So that makes iambic pentameter. Okay, here is one example from Shakespeare's sonnet number 130. Look at this. I love to hear her speak, yet well I know. See, look at that. If you just consider this, no, you can see that it is going like this. See, I with a lower one. Okay. And when you say love, it goes up. To, it comes down. Here, it again goes up. Her, it comes down. Speak, goes up. Again, yet, well, I know. So this is iambic pentameter. Okay, and here you can see this first one is unstressed. I is unstressed. Love is stressed. So this makes one syllable. I mean, one feet. Then the second one, to hear. Unstressed, again stressed. So that alternatively. So you can see love, hear, speak, well, know. 5 stressed syllables. Then again, I, to, her, yet, I. They are unstressed syllables. Okay, so one more example you can find here. That music hath a far more pleasing sound. So don't think that actually this is depending on word by word. No, within a word, there might be more than one syllable. There are words having one syllable, 2 syllable, trisyllabic words are there, polysyllabic words are there. So in all these contexts, it may vary, but in order to mark the meter, you should know the syllable well. Okay, right. So this is what we call iambic. Now these are some of the these are the 8 kinds of meters usually used in English poetry. Right. So 1 to 8 metric feet. So we have monometer, that means 1 foot per line. Diameter, 2 feet per line. Trimeter, 3. Tetra, 4. Penta, 5. Hexa, 6. And hepta, 7. And octa means 8. Octameter. Okay, 8 feet per line. So ours is actually penta. Okay, in Shakespearean sonnet, Shakespeare used iambic pentameter. That means one unstressed syllable followed by a stressed syllable, and this is repeated 5 times. Okay, that's